Hello everyone, welcome back to Sadhak the Achievers. So in the last class for the second year students, so boards marathon program lo we did the electric fields and charges. So దాంట్లో నుంచి 4 marks questions వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అవునా. సో దాంట్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ రోజు క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ చాప్టర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ ఇన్ ద బోర్డ్స్ మారథాన్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ యువర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. సో ఈ రే ఆప్టిక్స్ చాప్టర్లో మనకి వెయిటేజ్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ. సో 3 2 marks క్వశ్చన్స్ అండ్ 2 4 marks క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే 2 marks క్వశ్చన్స్ 3, సో 3 into 2 6 marks VSAQsలో అండ్ SAQsలో 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో 2 questions ఈచ్ క్యారీస్ 4 marks, సో 8 marks. సో టోటల్ మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి వెయిటేజ్ 14 marks వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ప్రీవియస్ చాప్టర్లో ఆల్రెడీ 8 marks వెయిటేజ్ డిస్కస్ చేసాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అండ్ చార్జెస్లో. సో ఈ చాప్టర్లో 14 marks వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి లెట్స్ డిస్కస్ దిస్ చాప్టర్ టుడే. సో ఈ చాప్టర్ని నేను 2 partsగా డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఫస్ట్ లెక్చర్లో దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ లెక్చర్ 1. ఈ లెక్చర్ 1లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ VSAQs, ద వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ లెక్చర్లో విల్ డిస్కస్ ద SAQs, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్ లెట్స్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ, డిఫైన్ ఫోకల్ లెంత్ అండ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద కాంకేవ్ లెన్స్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ బిఫోర్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్ మీ కాంకేవ్ లెన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ. సో ద కాంకేవ్ లెన్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్ అవునా. సో ఈ కాంకేవ్ లెన్స్కి ఈ సెంటర్ని దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ అంటాం, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్పియర్, లైక్ ఇఫ్ యూ ఫార్మ్ ద స్పియర్, ఈ లెన్స్ అన్నది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ స్పియర్. సో ఇట్ సైడ్ కూడా దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పియర్ అగైన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద పార్ట్ ఆఫ్ స్పియర్ లైక్ దిస్. సో అదొక స్పియర్ ఉంటుంది. సో ఈ స్పియర్కి సెంటర్ని దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆఫ్ ద లెన్స్. దిస్ ఈజ్ అ సెంటర్ ఆఫ్ ఈ స్పియర్కి సెంటర్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఈ సెంటర్ని ద కాంకేవ్ లెన్స్ సెంటర్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఆప్టికల్ సెంటర్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఆప్టికల్ సెంటర్. అండ్ హియర్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. ఓకేనా, ఇటువైపు ఉంటుంది ఇటువైపు ఉంటాయి ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. ఇక్కడ సెంటర్ దీనికి కూడా ఉంటుంది. సో లెట్ మీ రైట్ ప్రాపర్లీ హియర్. సో రైట్ సైడ్ స్పియర్కి సెంటర్ ఏమవుతుంది, రైట్ సైడ్ స్పియర్కి సెంటర్ ఇది అనుకోండి. సో ఇది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇది ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అనుకోండి. సో దీన్ని సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ద 2F1, ద F1 అండ్ దిస్ ఈజ్ F2 అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని 2F2 అని కూడా అంటాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ టర్మినాలజీ. సో ఇప్పుడు మనల్ని ఏం డిఫైన్ చేయమంటున్నారంటే ఫోకల్ లెంత్. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, ఫోకల్ లెంత్ని వి డినోట్ ఇట్ యాజ్ అ స్మాల్ f, వేరస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ని వి డినోట్ ఇట్ యాజ్ అ క్యాపిటల్ R. సో ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అండ్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నా చూడండి. ద ఫోకల్ లెంత్ ఇట్స్ అ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ principal focus and optical center. Principal focus and optical center. So is called focal length. So ఈ focal length ని మనం we denote it with a small f. వేర్ క్యాపిటల్ F అంటే ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్, అది ఇదేమో ఫోకల్ లెంత్. క్లియర్ కదా ఫోకల్ లెంత్. సో నెక్స్ట్ ఏం అడిగారు, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అడిగారు. సో లెట్స్ డిఫైన్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ యాజ్ వెల్. ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఏంటంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ టు ద ఆప్టికల్ సెంటర్. సో అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి ఆప్టికల్ సెంటర్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ని
we call it as the radius of curvature. Clear? So other definition, right? The distance between center of curvature, and optical center, is known as radius of curvature. So we denote it as a capital R, radius of curvature. So దీన్ని మనం క్యాపిటల్ ఆర్ తో డినోట్ చేస్తాం. సో ఈ ఫోకల్ లెంత్ కానీ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కానీ రెండింటిని కూడా ఏదర్ సెంటీమీటర్స్లో కానీ మీటర్స్లో కానీ మెజర్ చేస్తాం. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద గివెన్ వాల్యూస్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్స్, 2 definitions. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. So what do you understand by the terms focus and principal focus in the context of the lens? So మనకి 2 types of lenses ఉంటాయి. కాంకేవ్ లెన్స్ కానివ్వండి, కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ కాంకేవ్ లెన్స్ చూసాం, ఇది కాంకేవ్ లెన్స్. సో దీన్ని కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటారు. సో ఈ లెన్స్లో వాట్ ఈస్ ద ఫోకస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్? సో ఫస్ట్ లెట్ మీ డిఫైన్ ద ఫోకస్. ఫోకస్ అంటే ఏంటంటే వేర్ all the refracted rays either they meet or they converge or they appear to diverge from that point. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రాస్తా చూడండి, then I'll explain. So it is the point, where the refracted rays converge or appear to diverge. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మనకు రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఫోకల్ ప్లేన్లో, ఇది ఒక ఫోకల్ ప్లేన్ అనుకోండి, ఈ ప్లేన్లో ఇలా రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ వస్తున్నాయి. ద రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ వేర్ దే కన్వర్జ్, లేదంటే ఏ పాయింట్ నుంచి అయితే దే అపియర్ టు డైవర్జ్, ఆర్ అపియర్ టు డైవర్జ్ ఏమో కాంకేవ్ లెన్స్కి, వేర్ దే కన్వర్జ్ ఏమో కాన్వెక్స్ లెన్స్కి. సో దట్ పాయింట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది ఫోకస్ అంటాం. సో ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అంటే ఏంటంటే, సో పుట్ ద హెడింగ్ నెక్స్ట్ వన్, ద ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. సో ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అంటే if the focus lies on the principal axis, if the focus lies on the principal axis, so that focus is known as the principal focus. Is known as the principal focus. సో అంటే ఎక్కడైతే రేస్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ మీట్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్ని మనం ఫోకస్ అంటాం. లేదంటే వేర్ దే అపియర్ టు డైవర్జ్, ఆ పాయింట్ నుంచి డైవర్జ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తే ఆ పాయింట్ని మనం ఫోకస్ అంటాం. ఇప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అన్నది ఇఫ్ ఇట్ లైస్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, సో ఈ లైన్ మొత్తాన్ని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటాం. సో ఆ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఇఫ్ ఇట్ లైస్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్. క్లియర్? సో ద సింపుల్ డెఫినేషన్స్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో వాట్ ఈజ్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ, హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మాస్ డెన్సిటీ? సో ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటంటే మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. సో ఇప్పుడు వాటర్ ఉన్నాయి, ఓకేనా, ఎయిర్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఒక లైట్ని ఇప్పుడు ఒక లైట్ని ఇలా వేసామనుకోండి వాటర్లో, అండ్ టార్చ్ లైట్ వేసాం వాటర్లో అండ్ ఎయిర్లో. సో దేంట్లో ఎక్కువ ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది? వేర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ మోర్, కంపల్సరీ ఎయిర్లో ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది కదా. ఎందుకు? వాటర్ అన్నది కొంచెం డెన్సర్ మీడియం, ఎయిర్ అన్నది చాలా రేరర్ మీడియం, అవునా? సో ఈ ఆప్టికల్ డెన్సిటీని మనం ఎట్లా మెజర్ చేస్తామంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఆప్టికల్ డెన్సిటీ. సో ఇట్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ లైట్, ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద గివెన్ లైట్. లైట్ని ఎంత ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే సో దానికి అంత తక్కువ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఉన్నట్టు, ఓకేనా? సో ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ రాస్తాను చూడండి ఫస్ట్.
సో మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మొత్తం మగప్ చేయకుండా క్వశ్చన్స్ని దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాక ఈజీగా మీ ఓన్ వర్డ్స్లో అయినా రాయొచ్చు. ద ఆప్టికల్ డెన్సిటీ it is the ability of a substance or an object. It's the ability of the substance or object to transmit the light. So ఈ ఆప్టికల్ డెన్సిటీలో 2 types of mediums ఉంటాయి. సో ఒకటి ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ అండ్ ది అదర్ వన్ ఈజ్ ద ఆప్టికల్లీ రేరర్. సో ఇక్కడ నేను ఇలా రాస్తున్నా చూడండి, ద ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియం. సో ఈ ఆప్టికల్లీ డెన్సర్ మీడియంస్లో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ లెస్. వేర్ ఇన్ ద ఆప్టికల్లీ రేరర్ మీడియంలో the speed of light will be more. Speed of light మీరు ఇలా రాయొద్దు ఆన్సర్స్ ఎగ్జామ్లో. సో యూ షుడ్ రైట్ ద కంప్లీట్ సెంటెన్స్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్టికల్లీ రేరర్ మీడియం. సో హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మాస్ డెన్సిటీ. మాస్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి మనకి? సో మాస్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్. ద మాస్ పర్ unit volume is called the mass density, whereas optical density is it's the ability of light to transmit, it's the ability of the substance to transmit the light. So this is the difference between the optical density and the mass density. Clear? Next question చూడండి. So define the power of lens ఆఫ్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ కైనా కాంకేవ్ లెన్స్ కైనా సో మనం పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇట్స్ అ డిగ్రీ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆర్ డైవర్జెన్స్. సో ఇట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ లెన్స్, ఇట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆర్ డైవర్జెన్స్. ఇట్స్ అ డిగ్రీ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ ఆర్ డైవర్జెన్స్. అంటే లైట్ ఎంత కన్వర్జ్ అయింది, ఎంత డైవర్జ్ అవుతుంది. సో దట్ దాన్ని మెజర్ చేసేదాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ని ఫార్ములా రూపంలో రాయాలంటే వి రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇట్స్ అ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది ఫోకల్ లెంత్. ఇట్స్ అ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెంత్. సో దీని నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతున్నారు, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ యూనిట్స్. సో దాని యూనిట్స్ వచ్చేసి పవర్ ఆఫ్ లెన్స్కి సో పవర్ ద ఫార్ములా రాయండి ఫస్ట్ 1/f. సో ఫోకల్ లెంత్ని మనం దేంట్లో మెజర్ చేస్తాం, మీటర్లో. 1/మీటర్ యూనిట్స్ని వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1/మీటర్. లేదంటే సో జనరల్గా వీ మెజర్ ఇన్ ద డయాప్టర్. సో ద యూనిట్స్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఆర్ డయాప్టర్. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో వాట్ ఈస్ డిస్పర్షన్ అండ్ విచ్ కలర్ డీవియేట్స్ రిలేటివ్లీ మోర్ డిస్పర్స్డ్. సో అంటే డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ద ఫినామినా ఆఫ్. సో ఫస్ట్ ఆ సెంటెన్స్ రాయండి, డిస్పర్షన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి నీట్గా రాయాలి. సో ద డిస్పర్షన్ అంటే ఏంటంటే so the phenomena of splitting of white light into its constituent colors, or its components of colors is known as dispersion. సో జనరల్గా మనం ప్రిజం ఎక్స్పెరిమెంట్లో డిస్పర్షన్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో వెన్ ఎవర్ యూ పాస్ ఏ వైట్ లైట్ త్రూ ద ప్రిజం. సో ఇక్కడ ఒక ప్రిజం తీసుకున్నారనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ పాస్ ద వైట్ లైట్ త్రూ ద ప్రిజం,
సో ఇలా వైట్ లైట్ని పాస్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ ద 7 కలర్స్. సో 1 2 3 4 5 6 7 ఓకేనా. సో దీంట్లో దిస్ ఈజ్ ద VGR డౌన్ నుంచి రాయండి. సో VGR. సో ఈ కలర్లన్నిట్లో ఇది చూడండి, లైట్ యాక్చువల్గా ఇలా వెళ్ళాలి. సో లైట్ యాక్చువల్గా వైట్ లైట్ ప్రిజం నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి. సో బట్ రెడ్ ఏమైంది, ఇలా డీవియేట్ అయింది. ఆరెంజ్ ఇలా డీవియేట్ అయింది. ఎల్లో ఇలా డీవియేట్ అయింది. సో లైట్స్ కలర్స్ అన్నీ కూడా ఇలా డీవియేట్ అవ్వకుంటూ వెళ్తున్నాయి, అవునా. సో ఇక్కడ చూడండి, విచ్ కలర్ గెట్స్ రిలేటివ్లీ మోర్ డిస్పర్స్డ్. సో రిలేటివ్లీ మోర్ డిస్పర్స్డ్ అంటే ఏది ఎక్కువ డీవియేట్ అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద వయలెట్ కలర్, ఇది ఒరిజినల్గా లైట్ ఇలా వెళ్ళాలి, బట్ ద వయలెట్ కలర్ ఇంత డీవియేట్ అయింది. ఇలా వెళ్ళాల్సిన లైట్ వయలెట్ది సో ఇలా డీవియేట్ అయింది. సో వయలెట్ డీవియేట్స్ మోర్ అండ్ the red deviates less. So violet deviates more and red deviates less. Red deviates less. సో అందుకనేసి మనకు డేంజర్ సిగ్నల్స్ దగ్గర కానీ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్లో రెడ్ కలర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారని అడుగుతారు. డేంజర్ సింబల్స్లో ఎస్పెషల్లీ డేంజర్ బోర్డ్స్ పెడతారు, అవి రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే రెడ్ కలర్ అనేది తక్కువ డీవియేట్ అవుతుంది. సో చాలా ఎక్కువ దూరం నుంచి కూడా యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రెడ్ కలర్. అందుకనేసి సో రెడ్ కలర్ని వి యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ డేంజర్ సింబల్. క్లియర్? దిస్ ఈజ్ ద 5th క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ద 6th క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ మయోపియా, హౌ కెన్ ఇట్ బి కరెక్టెడ్. సో మయోపియా అంటే ఏంటంటే, సో ఈ మయోపియా డిసీజ్తోని సఫర్ అయ్యే పీపుల్ they cannot see the nearby objects, but they can see the far objects. So the persons, sorry, my bad. So it's the opposite. So they cannot see the far object, but they can see the nearby objects. Very sorry. So myopia, the defect in which it's a defect of eye anamata. So the defect in which the person cannot see the far objects clearly, but can see the nearby objects. సో దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని క్లియర్గా చూడగలుగుతారు. సో బట్ దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడలేరు అనమాట. సో దట్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది మయోపియా. సో హౌ కెన్ ఇట్ బి కరెక్టెడ్. సో దీన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి సో ద కరెక్షన్ కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ ద డైవర్జింగ్ లెన్స్. So by using the diverging lens, the correction can be done. So diverging lens ante manaki the concave lens are called the diverging lens. So by using the concave lens, we can correct the myopic defect. So ఇప్పుడు చూడండి ఎలా, let me draw the diagram as well. So ఇది రెటీనా అనుకుంటే లెట్ సపోజ్, సో ఇక్కడ నుంచి పర్సన్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ రేస్ అన్నవి ఎలా ఉండాలంటే, సో యాక్చువల్గా సో ద రెటీనా మీద కరెక్ట్గా పడ్డాయి అనుకోండి. సో వెన్ దీస్ రేస్, దిస్ ఈజ్ ద రెటీనా, సో దిస్ ఈజ్ ద రెటీనా. సో ఈ స్క్రీన్ మీద వెన్ ఎవర్ ద రేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కన్వర్జ్ ఆన్ ద రెటీనా, సో వీ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ. బట్ ఏమవుతుంది, ద కన్వర్జెన్స్ అనేది రెటీనా కంటే ముందే అవుతుంది. సో అందుకనేసి పర్సన్స్ దే కెనాట్ సీ ద ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ, కొంచెం దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడలేరు అనమాట. సో దీన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి, సో ఇఫ్ ఐ డ్రా ద కరెక్షన్ డయాగ్రామ్, ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి పర్సన్ చూస్తున్నాడు అనుకోండి. సో లెట్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ 3 రేస్. సో ఇప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ వెన్ యూ ప్లేస్ ద డైవర్జింగ్ లెన్స్ హియర్. సో వెన్ వీ ప్లేస్ ద డైవర్జింగ్ లెన్స్, సో డైవర్జింగ్ లెన్స్ని యూజ్ చేస్తే సో ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతున్నవి ఏమవుతాయంటే దే కన్వర్జ్ సో బిట్ ఫార్.
సో కరెక్ట్గా రెటీనా మీద ఫాలో అవుతాయి. అప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని క్లియర్గా చూడవచ్చు, ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ని కూడా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డిఫెక్ట్ మయోపియా. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో వాట్ ఈజ్ హైపర్మెట్రోపియా అండ్ హౌ ఇట్ కెన్ బి కరెక్టెడ్? సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ద మయోపియా అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ద డిఫెక్ట్ ఇన్ విచ్, సో హైపర్మెట్రోపియా ఈజ్ ద డిఫెక్ట్ in which the person can see the far objects clearly or can observe the far objects clearly, can see the far objects clearly, but so cannot see the or cannot see the nearby objects, cannot see the nearby objects. సో ఈ డిఫెక్ట్ ఏమంటాం అంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ హైపర్మెట్రోపియా అంటాం. సో దీనికి కరెక్షన్ వచ్చేసి ద కరెక్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు మయోపియా అనమాట. సో అక్కడ ఏం యూజ్ చేసాం? డైవర్జింగ్ లెన్స్ యూజ్ చేశారు కదా. సో ఇక్కడ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ యూజ్ చేయండి. So the converging lens, by using the converging lens, or we call it as a convex lens అంటాం. The convex lens are the converging lens and the concave lens are the diverging lens. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది? సో లెట్స్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫర్ దిస్. సో ఇది ఐ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ నుంచి పర్సన్ చూస్తున్నాడు అనుకుందాం. సో రేస్ వెన్, సో ఇలా వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ రేస్ ఏమవుతాయంటే, సో లెట్ మీ రైట్, సో ఇది ఇక్కడ కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి. సో రెటీనాకి ఇంకా ఫార్ బియాండ్, సో ఫార్ బియాండ్ రెటీనా దీస్ రేస్ ఆర్ గెటింగ్ కన్వర్జ్డ్. సో మనకి ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? సో అవి ఎప్పుడైతే రెటీనా మీద కన్వర్జ్ అవుతాయో సో అప్పుడే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని క్లియర్గా చూడగలుగుతాం. సో ఇక్కడ రెటీనా మీద కాకుండా కొంచెం అవతల కన్వర్జ్ అవుతున్నాయి, అవునా? సో ఇప్పుడు కరెక్షన్ ఎలా చేస్తారు? సో ఇది ఐ అనుకుంటే, సో పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాడు. So this can be achieved by placing the converging lens. సో ఇక్కడ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ ప్లేస్ చేసామనుకోండి ఐకి ముందు, సో అప్పుడు ఈ రేస్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా రెటీనా మీద కన్వర్జ్ అవుతాయి. సో రెటీనా మీద కన్వర్జ్ అయితే వీ కెన్ సీ ద ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో క్లియర్లీ. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ హైపర్మెట్రోపియా. సో ఈ హైపర్మెట్రోపియాని వీ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ అ లాంగ్ సైటెడ్నెస్. దీన్ని లాంగ్ సైటెడ్నెస్ అని కూడా అంటారు. వేరస్ ద మయోపియా ఈజ్ కాల్డ్ ద షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటాం. ద మయోపియా ఈజ్ కాల్డ్ ద షార్ట్ సైటెడ్నెస్. క్లియరా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ రైట్ ద ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్, దెన్ కరెక్షన్ మెథడ్, సో దెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్. సో ఇలా రాస్తే మీకు 100%గా ఫుల్ మార్క్స్ ఇచ్చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సో హియర్ ద క్వశ్చన్ సేస్ ఏ స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజమ్ ఆఫ్ 4 degrees ఇది. సో 4 degrees డీవియేట్స్ ఏ రే త్రూ 2.48 degrees. సో ఫైండ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజమ్. సో ఇక్కడ మనకి హింట్ ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ ద స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజమ్ ఇచ్చారు. సో స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజమ్కి, సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజమ్? సో ఫస్ట్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయండి. So what's the given information here? Given the angle of prism. The angle of prism, so which is equals to a, we call, so which is equals to 4 degrees. So if angle of just a minute guys. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు? సో డీవియేట్స్ త్రూ 2.48. సో ద యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఇచ్చారు. ద యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్, సో విచ్ ఈస్ డెల్. సో డెల్ వచ్చేసి 2.48, ఓకేనా? సో
2.48. సో ఇక్కడ నుంచి నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో మనకి ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజం, ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్డ్ ప్రిజంకి the formula that we know is del is equals to mu minus 1 into a. అవునా? సో del is equals to mu minus 1 into a. సో ఇప్పుడు మనకి del తెలుసు, a తెలుసు. సో జస్ట్ ద ఓన్లీ అన్నోన్ ఈజ్ mu. సో ఇక్కడ del ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? del is 2.48, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu minus 1 into the angle of prism ప్లేస్లో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ 4. సో ఇక్కడ నుంచి సో ఇఫ్ ఐ రైట్ mu minus 1 is equals to 2.48 by 4, 2.48 by 4. సో ఇక్కడ క్రాస్ డివిజన్ చేస్తే సో 4 1s are 4 6s are, సో 6 are అంటే 2.4 ఉంది కాబట్టి 0 పాయింట్ పెట్టుకుంటే 24 అవుతుంది. సో అండ్ 4 2s are, సో we got the mu minus 1 is equals to 0.62. so then the mu value will be equals to 0.62 plus 1 అంతేనా? సో ఫ్రమ్ హియర్ the mu is equals to 1.62. so the refractive index, అదే కదా మనం అడిగింది, mu is the refractive index. so the refractive index of the prism is 1.62. clear? so just మనకి ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలి. the deviation for the small angled prism is given by del is equals to mu minus 1 into a. clear this part? next question చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మనకి ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద కాంకేవ్ లెన్స్ ఈజ్ గివెన్ అండ్ వేర్ షుడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బి ప్లేస్డ్. సో అంటే మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ యూ ఫైండ్ చేయాలి. సో దట్ ఇట్స్ ఇమేజ్ ఈజ్ 1/10 ఆఫ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్. సో ఇట్స్ ఇమేజ్ ఈజ్ 1/10 ఆఫ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్. సో అంటే మనకు ఫస్ట్ రైట్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో గివెన్ దట్ ద ఫోకల్ లెంత్ of the concave lens should be taken as a negative. So focal length f is equals to minus 30 centimeters. So next time icharu, so its image is 1/10 of its size. So the magnification we call, so the magnification which is m is equals to 1/10. so magnification m is equals to 1/10. okay, so దీంట్లో నుంచి now we have to find the object distance. so the formula that we in terms of focal length and magnification. so can we write the magnification is equals to so minus f by u minus f. so minus f by u minus f is a magnification formula. so ఇక్కడ value substitute చేయండి direct గా. so the magnification we know as 1/10, so which is equals to ఇది minus of minus 30 by u వచ్చేసి, so what is the u? you don't know. so and f is minus 30. so here we can write the 1/10 is equals to 30 by u plus 30. so from here the u plus 30 is equals to so 300. from here the u is 300 minus 30 which is equals to 270, right? so from here the u value we got it as 270. so from there what is the v value? so can we find, but మనకు కావాల్సిందంటే u value only, right? so the u is equals to 270. so take it as negative because the u should always be negative. so u is equals to minus 270 centimeters. clear? so just మనకు ఫార్ములా తెలిస్తే you can substitute the values. understood guys? chalo next. so with this the VSAQs of ray optics chapter is done. so total 9 VSAQs discuss chesam. next lecture lo we'll discuss the SAQs, the short answer questions, 4 marks questions discuss చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఏవైతే మనం క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో వాటిని కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒకసారి చూడకుండా రాసి చూసుకోండి మొత్తం. ఓకేనా? సో వీటితో పాటు సో ఐ విల్ గివ్ సమ్ అడిషనల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్ దీస్ ఐ విల్ గివ్ ద చాప్టర్ వైజ్ ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్, అవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? చలో, సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ గైస్. బాయ్, థ్యాంక్ యూ.